Everybody. Je pense que tout le monde a bien mangé. Voilà, ceux qui ont jeûné continuent à nous supporter dans la prière. Ça, c'est une bonne chose. Nous, on fait l'intérieur pour que le jeûne là aille jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas jeûner et puis à 16 ans arrêter, ce n'est pas bon. On va soutenir jusqu'à ce que les gens aillent au bout. 18h10 pour couper le carême. Je pense que tout le monde a bien mangé. Voilà. Ceux qui ont jeûné continuent à nous supporter dans la prière. C'est une bonne chose. On fait l'intérieur. Parce qu'il faut pas que je dise à certains qui ne sont pas bons. En vrai, je vous dis parce que les gens si vous dites que le galère, c'est qui va être le je reste de mon activité. Ce que je dis à ça, je pense que c'est pour un peu de mesure. Je dis à certains qui ne sont pas bons. En vrai, je vous dis parce que les gens si vous dites que le galère, c'est qui va être je reste de mon Hi, Tim. Are you online? Hello. Yes, I am online. The Okay. So, can you tell us what will be the next step for the Drupal? Absolutely. So we will have a few more presentations today on a couple of subjects. So we'll dive into some of the details of what you have seen so far, including once we have content on an example website, we'll look at organizing the navigation. We'll look at menus and taxonomy to understand menu and taxonomy structure. We're going to look at first some of the global settings. So some more information just about configuring your site information, user management, image styles, things like that. And then we will talk about layout and sort of design of content with regions and blocks. And then I'll talk briefly about modules. Given the time we have, we'll see how far that I can get with that content. And then if we have time, we'll go to the introduction to views video. We'll probably skip the themes video for today, but it'll be available for folks to view after the fact, since I don't think we will have enough time, but we'll see how it goes. So for this step, what we can proceed, I don't know if I let you explain and sometimes stop and translate for people in the same document is good. Yeah, we can do the same format. I'll speak for a little while and do a little bit of demo, and then if you would translate, just jump in when it makes sense. Okay, thank you. So I will translate the program for people and what we do, and they will understand, and I come back to you to continue the rest. Okay. Great. Nous allons aller un peu en profondeur sur la configuration basique de Drupal. On va voir comment on configure Drupal. On va voir un certain nombre de notions, la notion d'image dans Drupal. On va voir aussi la notion de catégorisation des éléments dans Drupal, comment on catégorise un élément dans Drupal, comment je peux créer des catégories, on appelle ça des taxonomies, on va voir ça. Aussi, on va voir les styles d'images, on va en parler un peu. Et nous allons essayer de voir aussi les modules et comment ajouter les petites fonctionnalités pour étendre Drupal. Et on verra, si on a le temps, on va faire un peu les termes, et si le temps le permet, on va voir une introduction à un outil qu'on appelle View, qui est en fait un outil central dans la création de Drupal. C'est ce outil qui nous permet de faire des requêtes informatiques où les programmeurs savent ce que c'est. Quand tu veux faire une requête, tu dois écrire un ensemble de codes pour dire il va chercher tel élément dans la base de données et puis afficher à tel endroit. Ça, c'est les requêtes. Et on va voir qu'il y a un outil dans Drupal qui permet de le faire en seulement un ou deux clics. Il te fait toute la requête et il affiche le résultat là où tu veux. Donc voilà ce que nous allons faire pour la suite de ce programme. C'est pour cela, localement, on va demander d'installer à peu près Drupal pour que ça fonctionne. Et je le dis toujours, si quelqu'un n'a pas Drupal installé, tu lèves ta main, on va essayer de t'aider à installer. Donc pendant que la vidéo passe, on suit et on fait les installations. C'est ça le travail d'un programmeur. Faites deux choses à la fois, vous pouvez le faire. Vous suivez la vidéo et vous finissez l'installation.
et il va faire des explications de démo que vous suivez en même temps. Et nous, on va essayer de reprendre au fur et à mesure. Merci et bonne continuation. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un a un retard, il ne faut pas avoir honte. Lève ta main, on vient, on t'aide à avancer. C'est bon? Merci. Our team agenda, so that we can continue. I introduce the session for people and I let you go on. And if you estimate that I can stop and make translation, you can tell me. Or if I also estimate that it's time for me to translate, I will tell you to stop and I will make translation for people. That sounds good. Okay, so you can go on. Thank you. Very good. Thank you. All right, so I'm going to talk about some global settings and users, roles, permissions, and image styles to start with. Like we mentioned at the beginning of the day, if you want to follow along with a demo site, you certainly can. I don't know if your demo sites are still available or still open, but I will play with one a little bit as we are going along to show you what we're talking about. But first, we'll start with some of the concepts for global settings, right? So you've seen some of these in the previous presentation. So some of the basic settings for a site that you may want to manage would be on the configuration page. So again, we go to our configuration menu. We look under System for basic site settings, and we can make some adjustments here. We can say umami recipe site, the best recipes. We can change the front page to a different page, et cetera, and save this kind of configuration. So this has a lot of the basic information about the site. And we can see these sorts of changes reflected when we go back to the home page, such as the new slogan and so on that I've added. I'm going to keep going from here. You also saw how the location information was configured for different users. So I want to talk about that as well and get things set up for people. If you look again in our configuration system setting, we can find a variety of information like regional settings, date and time formats, languages, and content translation, which I think will be very important, as well as user interface translation and things like that. So I'll go briefly through some of these settings for you. In the regional setting, we can decide the default country. We can choose which day of the week the content should start on, the time zone, let users configure their own time zones, etc. We can also go into the language format, and we can add additional languages. One of the powerful features of Drupal is that there's translations available for all of this user interface text in many different languages already. So, for example, if I add an additional language like French, this will become available for translations. What it's doing right now is importing French translation information. It'll get it from Drupal.org. It takes a moment. And then I can set default language configuration. So as you can see, we now have the French user interface. So you saw this during Mauricio's presentation, and it's something that you can set up yourself for the demo site that you are playing with today, if you also want to make these changes and use the French interface. My French is not very good, so I'm going to go back to English for myself and sort of continue along with the demo here. So a few moments, this part for people. Sure. Okay. Alors, là, il est en train de faire la démonstration de la configuration de base d'un site Drupal qu'on vient d'installer. Si on part dans le menu configuration et système, on peut mettre les informations concernant le site, son nom, son logo, le slogan et tout ce qu'il faut. Ensuite, dans la partie configuration toujours, on peut configurer la langue.
la langue que nous voulons pour notre site web et nous pouvons configurer les paramètres régionaux, c'est-à-dire que est-ce que notre site fait partie de quelle fuseau horaire? Si nous sommes au Burkina, on choisit dans la liste Burkina Faso et il va nous donner les zones horaires et on choisit, on configure toutes les dates. Ça, c'est important à savoir, surtout pour la géolocalisation. Quand tu fais la géolocalisation de ton site, c'est bon de configurer les paramètres régionaux pour que ça puisse prendre en compte. Ensuite, il nous dit qu'on peut ajouter une langue supplémentaire dans Drupal. Par exemple, on a un site en anglais et en français, le même site, mais traduit dans les deux langues. Celui qui parle sur la version française à la version française, celui qui parle sur la version anglaise à la version anglaise. Drupal permet de faire ça. Et pour ajouter une langue, il faut toujours aller dans le menu configuration. Dans les paramètres, tu vas voir une partie où on a langue et région, et tu ajoutes la langue que tu veux. Donc, tu as le moré. Par exemple, tu peux décider de faire une version morée de Drupal. Tu traduis et tu installes, et voilà, ça peut être un challenge pour nous de créer la langue morée, full du là au Bobo, ajouter dans les paramètres de langue Drupal au niveau international. Les gens vont ajouter ça. Ils vont ajouter celui qui veut faire sa langue, tu fais, tu ajoutes. C'est ça qui est la magie de la chose. Donc, on peut configurer ces notions de langue-là. Et il dit, quand tu ajoutes, souvent, quand on ajoute un élément, il y a toujours de nouveaux onglets qui s'ajoutent. On va y arriver. Donc, c'est cette partie que je peux vous expliquer. On peut configurer un site, mettre les paramètres généraux, configurer la langue, ajouter de la langue, modifier, configurer le temps et l'heure. C'est bon? Voilà. Du coup, OK. Thank you. So in addition to having this interface that allows you to add one or more languages in which you want to use the the backend interface of Drupal for the administration, you can also then take these settings, return to the site itself, and you could pick a particular page. So if I take an article such as this one, I now have an option at the top here for translation if I want this content to be available in multiple languages. So I can go to translate and I can see that there is multiple options already. For example, here is the page in English. Here is the page in Spanish. And if I would like a French translation, I can add one. Content translation is not automatic. You need to add it yourself. So I would have to translate into French, which again, I do not personally speak, but I can make these changes, save these changes, and now I have multiple translation options, right? I can switch between the English version, a Spanish version, and a French version, not just of the backend interface, but also of the front page content of the website. Shall I pause there for? Please, let me explain this part. Mhm. Et il a parlé de l'ajout de la langue. Quand on ajoute une langue, c'est pour bien sûr créer plusieurs versions du même article en plusieurs langues. Mais il souligne que cette traduction n'est pas une traduction automatique. Parce que beaucoup de gens font l'erreur même dans la conception globale des sites web. Les gens pensent qu'on dit qu'un site est traduit automatiquement, c'est Google Translate là, tu actives et puis il traduit automatiquement. C'est pas comme ça. Une bonne traduction d'un site, ça veut dire qu'on a des gens qui écrivent l'article en français, l'article est écrit en anglais, l'article est écrit en espagnol, autant de versions et autant d'articles. Mais seulement dans la configuration de Drupal, on peut prendre un article, ajouter plusieurs types de transcription de l'article en français et en anglais, mais ça ne se fait pas automatiquement. C'est toi qui dois ajouter ton contenu et traduire en fait. Voyez un peu, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Voilà. Maintenant, si par le futur, dans le futur, tu arrives à trouver un logiciel qui peut faire la traduction automatique et puis ajouter, ça n'en dépend que de toi. Mais la bonne traduction, généralement, c'est que dans les institutions telles que l'OAS ou l'UMOA, tu vas trouver qu'il y a des spécialistes en fait. Quand on écrit un article, comme il y a plusieurs langues que les gens parlent, on écrit l'article dans toutes les langues et sur le site, on publie. Mais maintenant, Drupal est fort, il regroupe les traductions de même article ensemble. De toute sorte que tu peux changer de version de site. En fait, j'ai mis un numéro qui contient 3 traductions. Quand vous allez avancer, vous allez mieux comprendre cette notion. Alors que dans d'autres points, autant de traductions, autant de nœuds. Alors que dans le cas de Drupal, quand on fait la traduction, c'est un seul nœud qui transmet
ces traductions. Et ça, on va le voir. Donc, on peut décider de traduire un seul article pour l'ensemble du site. C'est ça la force de Drupal. Et ça, pour faire la traduction, il faut ajouter les langues. Quand ton site a une seule langue, tu vas activer la traduction. Il faut au moins ajouter une deuxième langue pour pouvoir activer la traduction pour tes articles, tes pages, tout ce que tu veux. C'est bon? On va continuer. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore fini d'installer Drupal? Lève la main, on va te voir et on va faire, dès qu'il va finir, on va faire une démo. Voilà, ici, on a besoin d'aide pour installer Drupal. Là aussi, levez bien vos mains et regardez les techniciens, regardez ceux qui ont levé les mains et venez les identifier devant pour les aider à installer Drupal. On va continuer. Hein? Venez les aider. Awesome. Thank you. One other small thing that I should mention as well, I forgot earlier, back on the configuration page, when we do look at languages, content translation, and other translation, when you add languages, there are more than 100 languages that are already available from the Drupal community, but you can also add additional languages that may not already exist. So, for example, if I wanted to add a language that is not on the list, like More or something like that, I can add a custom language as well. Now, obviously, again, it won't translate it for me, but it will add the option, and I could move forward with making additional translations as needed in my own custom language. So that gives us a lot of information and options about languages and language configuration. There are a few more pieces which I will mention very briefly. So content languages, you can say in your in the configuration which parts of various content should be translated and which ones should not. Perhaps these are content types like the ones discussed by Mauricio, and you can say, yes, this one should be translatable, or this one should default to French, but maybe this other one should be English, or maybe something else. And you can do that on a per content type basis as you might be making changes to the website, which I think is also just useful to know. Again, similarly, if you have translations of the actual backend user interface or the names of menus, you can come in here and add your own translations if something is not correct, or if you think you feel something needs to be different from what you see now. You can go ahead and make these changes so that it makes more sense for your local community or your local users. Okay. I'm going to change gears for a moment and talk a little bit more about users and roles and permissions. You saw some of... Let me translate a little bit and we can move on for using user role and permission. Okay. Alors, il a fini par ajouter juste une dernière précision. Et Drupal est très flexible. Vous avez vu, c'est ce que j'avais dit. Vous pouvez ajouter n'importe quelle langue, même si elle n'existe pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter et puis les gens vont traduire. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine par exemple, si je vais faire Drupal en Moré, je peux, si en Moré, je peux le faire. Il suffit de voir quelqu'un qui fait la traduction en Moré, il traduit mes articles pour moi, et j'ajoute la traduction en Moré, et je clique traduire en Moré, et ça marche. Et je viens, je mets les articles en Moré, et tout passe, ça charge les correspondances. C'est-à-dire que si j'ai l'article en français, je fais traduire l'article en Moré, et je crée la traduction Moré dans Drupal, et je publie la traduction Moré de l'article. Drupal se charge de gérer comment ça move. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire, mais c'est mieux d'avoir un traducteur pour traduire le texte pour vous. C'est bon? Et il est en train c'est de ça qu'il parlait. Et il dit, par exemple, pour ceux qui sont, il y en a qui sont allergiques à l'anglais, peut-être comme moi, mais bon, tu peux traduire toute l'interface de Drupal en français. Mais je vous assure que moi, je l'ai essayé, ça me fait. Parce que quand tu traduis l'interface Drupal en français, ça n'a plus la même connotation en anglais. Souvent, tu suis une vidéo en anglais, tu viens pour appliquer. Si ton interface est en français, je t'assure que c'est comme si tu n'as jamais parlé français. Je vous conseille pour le moment de travailler sur l'interface française pour vous familiariser, anglais pour vous familiariser avec. Et quand vous finissez, quand vous mettez un site pour le client final,
vous traduisez son interface en français, vous lui donnez. C'est-à-dire que vous avez fini votre travail, vous mettez l'interface en français, vous donnez au client, là, il vous embête plus pour passer à autre chose. Et ça a l'avantage que ça vous permet d'avoir accès à beaucoup de ressources en anglais et de continuer aussi à apprendre comment les correspondances en français. Ça peut aller. Voilà, donc maintenant, si ça c'est bon, il va parler maintenant des utilisateurs dans Drupal, de leur rôle et des permissions qu'on peut apporter aux utilisateurs. OK, can move on. Wonderful, thank you. So Mauricio and Fran both spoke a little bit about users, roles, and permissions. I would like to show some of that information again. Right, the basics are anyone who's using that website is a user, including you. The default users that exist are anonymous, are anonymous users who are not logged in, users who are logged in, who are authenticated users, the administrative user, and any other custom user that you may have created. I'll cover all these concepts and then show the demo, so I'll let you translate there. Permissions are the next part. Permissions are any individual action that you can do on the site. Viewing content, editing content, changing configuration are all governed by individual permissions. And any user can be granted a permission based on which role they would have. And those permissions can also be defined by modules that you install on the site. Roles are the last part of this puzzle. So rather... Alors, il dit que le cas de Drupal, la gestion des utilisateurs est déjà configurée. Et quand on installe un site Drupal, il nous envoie tout un outil qui nous permet de paramétrer les utilisateurs. Un utilisateur qui n'est pas connecté, on appelle ça un utilisateur anonyme. Dès qu'il est connecté, il est un utilisateur authentifié. OK? Ensuite, on peut décider qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire dans le site. C'est ça la puissance de Drupal. Je peux dire, toi, tu peux publier, tu peux regarder, tu peux supprimer, tu peux modifier, mais quand tu ne peux pas supprimer, quand tu ne peux pas modifier, quand tu ne peux pas même regarder. Donc, on peut décider de paramétrer le site comme on veut, donner les droits et les autorisations à qui on veut, comme on veut, sur notre site web. Et ça, Drupal intègre ça déjà en son sein. C'est ça l'avantage de Drupal. Et c'est cette partie qu'il a fait d'expliquer. Donc, on peut décider de créer et d'affecter des rôles à tous les utilisateurs. Je prends un exemple. Si tu fais un site web, par exemple, pour un service de comptabilité, le chef comptable, celui, par exemple, qui peut peut-être contrôler tous les fichiers comptables qu'on a fait, et celui qui saisit, par exemple, l'information de la caisse. Quand il saisit l'information de la caisse, et imagine qu'en temps, il veut coller. Il revient le lendemain matin, il veut modifier l'écriture qu'il a saisi hier. Généralement, dans certains cas, on ne permet pas que celui qui rentre l'information puisse modifier. S'il doit modifier, il demande la permission à l'administrateur. L'administrateur lui demande pourquoi tu veux modifier l'information. Tout ce qu'il a saisi, c'est 1000 francs. Pourquoi tu veux ramener à 1500? Non, c'est parce que je me suis trompé. Où est la pièce qui justifie que tu t'es trompé? Si c'est bon, on le fait maintenant à modifier. Sinon, c'est parti. Mais imagine aujourd'hui, dans l'autre sens, moi, j'ai fait de données. Et maintenant, le patron, derrière moi, modifie les données. J'ai investi 5 000 francs pour l'achat de carburant. Il met que 10 000 francs pour l'achat de carburant. À la fin du mois, on fait la comptabilité. On se rend compte qu'il y a un écart de 100 000 francs pour le carburant. On demande qui a modifié. On dit non, c'est Flamand qui a saisi. Mais nous parlons vraiment de savoir qui a modifié et quand il a fait. Par exemple, type de choses, un contrôleur ne peut pas modifier ce que un technique, par exemple, a enregistré. S'il veut modifier, il va dire au technique pour le modifier. C'est pas une question de que c'est 5 000 francs. Toi, le patron, tu veux modifier pour lui dire que c'est 10 000 francs. Alors, dis-moi la raison. Pour que les gens au courant, je fais un contrôle, c'est moi qu'on prend. On fait un peu de permission dans Drupal, qu'est-ce que ça permet de faire. Et c'est ce qu'il a d'expliquer. Donc, j'anticipe un peu pour vous donner une vision globale des utilisateurs et des permissions. La permission, ça veut dire que qu'est-ce que tu peux faire sur le site et jusqu'où tu peux le faire. C'est ça que Drupal permet de configurer. Alors, vous pouvez nous en please. Okay. So the next piece of that puzzle is how do you bundle together or group sets of permissions into categories called roles. Again, we saw this in Mauricio's example where we defined an extra role and granted it a series of permissions that can be used that might be different from some of the defaults that are available. So I'm going to show this again on configuration.
This time we go to the Manage and then People menu. And in fact, let me show the interface in French. So we go to Manage Personas, and we can see a list of roles available. Now you can see, again, anonymous, authenticated, administrator, author, and editor in this case. I can add a custom role with a custom name of any kind that I please and make some changes. But if we look at one of these roles as an example, we can see what sorts of permissions the role might have. So there's a variety of things here. There's actually tons and tons of options based on all of the things that are configured on the site. But most of the basic information is whether or not we can create or publish new content, whether we can view that content that's enabled for this user, whether they can use contextual links when editing content, and a few other things like uploading and accessing files and things like that. So this is how we define for regular users how they are going to be able to interact with the site with a particular role. You can see the difference between that role and a role with significantly more capabilities, like the administrator role, which has access to everything that is possible on the site. So this is part of the security of how you control things that you want a regular user on your team who's writing content to be able to do versus someone who's actually configuring and creating the website like you yourself would do. You can also see when you are looking at the list of users on a particular website, which roles they have. So you can see here the authors, the editors, etc. And I can filter to see, I want to see only the users who are editing the website. And if I want to change this user, I can modify them. And I can say, no, I don't want them to be an editor anymore, but they can still be an author, for example. And I can save those changes. Do you want to speak to that at all? Yes. Alors, c'est toujours les rôles et les utilisateurs. Ce qu'il a envie de dire, par exemple, on peut prendre un utilisateur particulier, lui dire ce qu'il peut faire. On peut faire ça à l'indéfini, même 1000 utilisateurs, tu peux prendre par exemple 1000 personnes différentes, et dire toi tu peux faire ça dans le site, toi tu peux pas faire ça. Mais souvent, ce qui est commode et pratique, c'est de définir le rôle d'administration pour une application. On peut décider, par exemple, faire, par exemple, pour l'application, pour un site web, par exemple, de journal. On peut créer le rôle d'éditeur. On dit, par exemple, tous les éditeurs peuvent ajouter du contenu, mais ne peuvent pas publier. Et le rôle de rédacteur en chef, et par exemple, si on a 2 rédacteurs en chef, on les affecte le rôle de rédacteur en chef. Et ils peuvent lire les publications et les publier. L'éditeur peut juste créer et proposer la publication. Donc, il est en train de dire, on peut créer un rôle et ce rôle-là, on l'attribue à plusieurs personnes. OK? Donc, si on parle de cas de Drupal comme ici, on peut créer par exemple le rôle de ceux qui sont en train de vous installer là. On dit eux, c'est des techniciens, des superviseurs. Donc, on crée le rôle de superviseur et on décide que tels sont les superviseurs. Moi qui suis en train de faire la traduction, on crée le rôle de traducteur et on me met, moi, s'il y a 2 autres personnes, eux aussi, on peut les ajouter. Donc, on peut retrouver les traductions dans un rôle et affecter à un utilisateur ou affecter à plusieurs utilisateurs. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Donc, on peut voir la liste des rôles, on peut aussi voir la liste des utilisateurs. Donc, il a expliqué ce concept et on continue. Et quelques complices. Wonderful, thank you. So we've looked through these examples of assigning permissions and roles and changing a user's role. A different category that I would like to talk about is image styles. So managing images has always been an important part of managing website content. And image styles allow you to upload a single image, but display it in several different ways. So each variation of that image is known as an image style and applies some kind of effect or restriction to that original image. For example,
You might have a very high resolution photograph that you want to upload as part of an article or a user profile or something like that. But you know that high resolution photographs do not load quickly on slow internet connections. So you can define an image style that will automatically resize that photograph to a size that fits the website and loads much, much more quickly. You can also configure the styles to do things like crop it to a different shape or apply an effect to make it in black and white instead of color, or any other kinds of custom manipulations to images that you might need. We'll look at this in a moment, but you'll see an example of image styles that show what an original image uploaded might be, and then a smaller size, a medium size, that scales and crops the image down so that it's going to load faster on people's internet connections. Hi, can I move on for the translation? Please, go ahead. OK. Alors, on a fini les rôles et les permissions. C'est-à-dire qu'on installe Drupal. Après la configuration de base, le site, le nom du site, le logo, la langue, on configure. On peut maintenant définir les rôles et les permissions si on veut. Mais ce n'est pas un ordre préférentiel. Ce n'est pas parce qu'on voit les rôles maintenant qu'il faut franchement configurer les rôles au début. Souvent, même c'est à la fin qu'on peut décider même de mieux configurer les rôles. Parce qu'au début, les gens ne savent pas qui va jouer quel rôle finalement quand tu commences un site. Voilà. Mais l'autre étape maintenant que nous sommes en train de voir, c'est le problème des images. Vous savez, ce problème des images crée des problèmes au niveau des développeurs. C'est-à-dire, finalement, quand on développe un site et que les gens veulent utiliser les images, les gens utilisent des images de différents formats. Donc, si tu ne fais pas attention, le gars va mettre une image de 1000 sur 1000, l'autre va mettre une image de 600 sur 600, l'autre va mettre une image de 3000 sur 5000. Donc, finalement, tu te retrouves avec des images avec des formats différents. Donc, tu peux la créer, ce qu'on appelle image style. Tu crées un type d'image pour un type d'image que tu veux. Exemple, tu peux décider, tous les utilisateurs, les photos seront de 500 sur 400. C'est un exemple. Donc, même si le gars met 1000, tu ne peux pas configurer ça en 500, 400. Donc, tu calcules la tête. Tu sais que ça, c'est configuré. Tu peux décider aussi de créer un site d'image pour un type de contenu particulièrement, pour un article ou pour un utilisateur. Donc, les images sont importantes. Ça permet d'optimiser les images et de les utiliser dans un format standard. Ce n'est pas intéressant que sur un site, quand tu veux voir la liste des personnels, tu cliques liste des personnels, on voit, il y a une photo qui est plus grande que l'autre, il y a l'autre qui est plus large que l'autre, il y a l'autre, tu vois, c'est bien à voir. Donc, on fait un format prédéfini, c'est ça qu'on appelle image style. Et on dit, par exemple, tous les utilisateurs qui sont, par exemple, sur le site, auront l'image de 300 sur 250. Donc, quelle que soit la taille qu'il va mettre, Drupal va automatiquement aller créer le format en 300 sur 250 et il l'affiche et tu travailles correctement. C'est ce processus qu'il a de demander et on peut le faire. Pour le faire, on va dans la configuration et on prend 6 images et on continue. Okay, so as I've said, these image styles give you a variety of choices. So to take a look at this configuration, we find it under the configuration menu. We scroll down to the media section of the configuration page and look at image styles. Here you can see a variety of image styles that were predefined for this demo website. And these styles each have particular parameters. So for example, if I modify a given style, it says, if I am given an image that looks like this, it will produce an image that looks like this. In this case, it changes it to a 3:2 aspect ratio, cropping the size, and scaling it to specific dimensions. So this will move and scale to these dimensions. There's a few different kinds of styles defined here. So we will also see options such as this medium size image, right? It will take a much, much larger image, but it will fit it to a maximum dimension of 220 pixels on one side, which will make that image much smaller and much easier to load. So this is very important because, again, if you upload images that are much too large for your website,
it will begin loading very, very slowly. So this is where these are created and managed in the image styles configuration. And you can make a new one of any kind that you might want and configure the parameters to do whatever fits the use case that you have. In particular, I want to show you how this works when you're an editor. So when you go into edit a page, you can see there's a media image mentioned here. Let me see if I can do this without. So, right, I can find a variety of media images and I can select one and I can insert. Now that image will be automatically applied to the image style that is on this content type. So the structure, if we find the content type in particular for the article, and we look for the media image, we can manage the media image and the allowed display. We can also find the media image rendered entity. And here, the view mode is one of these image styles that has been selected. So we find our image style. In this case, it says it wants it to be a responsive 3:2 image, which means it will resize it to be in a ratio of 3:2, no matter the size of your window. So if I go back to this article, we can see as I change the window size, it dynamically resizes to the appropriate size. Okay. So let's go on for this translation. Alors, et toujours pour les images, il fait une démonstration de comment on peut appliquer un type d'image à un type particulier. Et il y a un module important dans Drupal que peut-être on aura le temps de voir. On appelle ça le module média. En fait, quand on va parler des modules, il va montrer comment on active ce module-là. Il faut l'activer. Et ce module média, en fait, permet de réutiliser une image dans Drupal. Dans les autres versions de Drupal, il n'y avait pas ce module. Donc, quand tu mettais une image sur le site, tu ne pouvais plus le réutiliser. Il fallait le mettre en bord de tronc, il faut le mettre pour trouver l'adresse exacte pour le remettre. Là, on a créé un module média qui permet de voir tous les médias et tu peux sélectionner le média que tu veux plus ajouter. Donc, quand tu as un type d'image, tu peux définir plusieurs formats. Et l'important de définir les formats d'image, ça aide à accélérer le site. Surtout dans notre pays où la connexion est lente. Si tu peux optimiser tes images à une certaine ton site s'applique facilement. Sinon, il y a des grandes images, alors que la connexion n'est pas bonne, ton site va ramer. Donc, nous voyons comment on peut créer des sites d'images, les affecter à des contenus, à des articles ou à des types de contenus et puis les gérer. Il peut voir. Thank you. Okay, so that covers image styles, which are another important area. I'm going to switch over now, making the most use of our time that we have, to talk a little bit about menus and navigation. Give me 2 minutes. I will see where people are the demo, and I come back to you to continue for the explanation. Okay. So, les installations de sites web où ça met. Tout le monde a pu installer. La presque fini. Mais ceux qui ont pu installer et qui se connecter sur l'interface, ils sont combien? Levez les mains, on va voir. D'accord. Alors, je veux quelqu'un qui va venir prendre un exercice pour les donner ceux qui ont fini et pour continuer avec ceux qui n'ont pas encore fini. Oui, si quelqu'un a des problèmes, va lever la main. J'ai toujours dit, si tu n'es pas fini, tu lèves la main, on viendra. Donc, on va faire un exercice. On va créer un type de contenu qu'on appelle formation. OK? Et prenez les feuilles et notez. Les instructeurs là, suivez-moi, au lieu de laisser derrière, suivez-moi. Prenez tous les instructeurs, notez ce que je suis en train de dire. Parce que je ne vais pas demander aux apprenants, c'est à vous que je vais demander compte. On va créer un type de contenu formation. OK? Et
on va ajouter deux champs. La date, et puis on va ajouter un champ image. Ensuite, on va ajouter un champ site web. Donc, type de contenu formation, on va ajouter un champ image, un champ quoi, date, c'est ça, et un champ site web. Voilà l'exercice que vous allez faire. C'est-à-dire qu'on va créer le moule qui va nous permettre de publier les formations. Et quand on prend une formation, on a la date de la formation. Et s'il y a un site web pour la formation, on verra le site web de la formation. OK? Donc, c'est l'exercice que vous allez faire que les gens appliquent pendant qu'on suit pour les menus. Si c'est bien codé, et par applaudissement, il va entendre. Est-ce que tout le monde a appris? On a mis ceux qui ont entendu ce que j'ai dit. Si tu n'as pas entendu, t'applaudis pas. D'accord, très bien. Les instructeurs, vous allez avec ça rapidement. Pour tous ceux qui ont fini d'installer, ils vont créer un type de contenu. Au niveau de la création de type de contenu, on va dans structure, content type, et vous mettez add content type. Et vous suivez les spécifications, ils vont ajouter les différents champs. Et voilà, quand vous finissez de créer le type de contenu, vous allez voir, et vous allez voir un menu save and edit ou save and HTML. Il va aller et vous allez commencer à ajouter vos champs. Vous allez montrer comment ajouter ces deux champs-là. Donc, chaque champ a un type et vous allez configurer. Pendant qu'il explique les menus, on va venir aussi vous montrer comment on ajoute le menu dans le site web. Merci bien. Thank you again. So I know we're moving very quickly through these topics to make the most of the time we still have left, but let's talk a little bit about menus on your site and how they would work together. So there are some basic menus that are part of every Drupal site that are created automatically. Things like the primary navigation, the administration menu, the user menu, the footer menu, and some tools menus. You can see some examples of these. This is the administrator menu that I just referred to a second ago. This would be the main menu for this particular website. This would be the user menu. Here might be the footer menu, or perhaps here, depending on the site. And the tools menus and things may appear somewhere like this. So these are a variety of default menus that are going to appear on any given site. But let's say that I want to modify these. There's a few ways that we can think about doing this. One, we can modify a menu directly from the user interface, and it takes us into the navigation for the menu configuration on the back end. And you can see here the list of existing menu items, and I can do a variety of things. I can say, I no longer want the home link, perhaps. I can save that change. It's no longer here in the front of this menu. I can modify the menu again. I can restore that menu item and save that change. I can modify it again. I could add a new item. Perhaps I want the item to go to Drupal.bf. Let's see, I can choose where I would like it to appear, and I can give it a weight, which tells it where in the order it is. I'll show you this. Right now, it has put it right here in my menu order. But if I modify this, of course, I can drag and drop this to a new location. And then I have my menu item. So that's the basics of menus, but then I'm going to show you how menus can be used automatically when new content is added so that menus can be updated. I'll pause here for translation first. Alors, la notion qu'il introduit, vous savez, quand il fait un site web, il faut bien que les gens puissent
se déplacer dans ton site. Voilà, il ne peut pas imaginer les pages comme ça et puis taper l'adresse pour aller. Donc, tu mets un menu. Et dans Drupal, ce truc de menu-là, il est très souple. On peut catégoriser comme les menus. On peut décider que ça, c'est le menu principal. C'est ce que généralement on voit en horizontal comme ça. On peut même décider comment faire un menu pour le haut de la page, un menu pour les bas des pages. On peut même créer un menu pour les outils qu'on utilise. Dans Drupal, tu peux créer un menu pour tout type de trucs, de choses que tu peux faire. Donc, généralement, ce qui nous intéresse, c'est le menu principal d'un site web. Il vient de faire une démonstration pour montrer qu'on peut créer un menu pour un site web qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Quand vous allez finir de créer les types de contenu et publier des données, on va essayer de créer un menu. Donc, ce qu'il est en train de décrire, c'est le processus de création de menu, de comment on ajoute un élément de menu dans un menu. Il a fait un exemple du menu principal et c'est ça qu'on veut continuer à faire. Et quand tu crées le menu, quand tu rentres dans le menu principal, tu peux changer l'ordre des menus. Tu peux décider que tel menu vient avec tel menu passe en arrière ou en premier, tout ce que tu veux. Rien n'est figé dans le groupe, tout est souple. C'est un outil très puissant de modélisation. En fait, tu peux le faire sans même connaître des lignes de code en réalité. Et ça, tu peux faire un site hautement professionnel et sécurisé avec Drupal sans connaître une ligne de code. Tu n'as pas besoin d'aller bosser 50 000 codes pour venir faire un site avec Drupal. Mais si tu connais 50 000 codes, toi, tu seras encore un expert en Drupal. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu ne connais pas le code, tu peux être très bon en Drupal, alors que quelqu'un qui connaît le code, il ne s'en sort pas en Drupal. C'est une question de volonté. Si tu veux aller loin, tu le fais. Voilà. Donc, le menu est important pour la navigation d'un site web et c'est un processus qui vient de créer, de démontrer. Tu peux voir. Okay, very good. So that shows us sort of the basics of editing a menu manually. Again, I can do that anywhere I find a menu on the site, right? So I can modify other places where some information might appear and find some information. Not all of those are menus. Some of them are other kinds of blocks. One thing I also want to show is adding menu links in the course of regular editing of content. So for example, if I edit this article, let me switch it to French again. If I am editing this article, I also have the option for placing in a menu. So I can find an existing menu that might exist, and I can say I would like to add this item to the menu just by checking this box. And if my theme is properly configured to allow submenus, then I would have that option. It isn't necessarily configured. It depends on the particular site. But if I go back again, the other way I can do this is, let's put it just on the main principal navigation, save the change, and very simply, now it's up here in the menu. And if I want to take it away again, I can deconfigure it here and save. And now it's back to normal. So that's a very simple way to add something to a menu item without manually creating the link. You can do it right in place as you're editing a specific piece of content. Let's see if I've missed anything important here. Okay, I think that's everything, and then I'll switch to taxonomy. So please add any other remarks before I switch over. L'explication qu'il vient de donner, c'est la capacité de faire déplacer un élément et de changer de catégorie de menu. Par exemple, si moi j'ai créé des types de menus pour le pied des pages et des types de menus au niveau horizontal que j'appelle menu principal, et d'autres menus que j'affiche en haut, je peux décider que le menu que j'ai mis au pied des pages, maintenant je le mets au menu principal. Et de façon souple, je peux changer sa place. C'est ça, c'est la démonstration qui vient de nous montrer. Un menu peut appartenir à un groupe qu'on veut. C'est bon? Voilà, ça c'est l'explication qu'il donne. Et ensuite, vous allez faire la pratique comme on est en train de faire. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à créer le type de contenu? Osiris, je vous vois assis et je vois que le type de contenu, j'ai demandé le type de contenu. Si je vois un instructeur assis, on lui héritier son insigne d'instructeur, on le met à la formation pendant 8 mois, quand il va finir, il va revenir. Oui.
Okay. So the next structure that I want to talk about is taxonomy. Taxonomy is the organizing principle to classify website content. So the most common example of taxonomy is tags that are categorizing posts. So again, if I go back to this example, you can see here, there's a set of tags, all of which are added to this particular article to represent the types of content that are in this article, right? Individual taxonomy entities are known as terms. So those are like an individual tag, such as dessert, is a tag as part of the larger taxonomy, and the whole set of terms together is known as a vocabulary. So we manage a taxonomy in order to manage the tags and things that are available on our piece of content. So first, if I go to modify this content, I'm going to find a section down here that has a variety of tags. And I could delete one of these tags to remove it from the list of navigation. So now there's no longer the dessert tag showing up here. If I click on one of these others, I can see all of the things that are in that particular category, such as all these vegetarian recipes and so on. And if I decide, no, I want to add it back to a taxonomy, I can go back here. I can start typing. It will find the taxonomy term that already exists and allow me to add it. So I'll let you translate, and then I will show how those taxonomies are managed in just a second. OK, thank you. Alors, et nous introduisons maintenant la notion de catégorisation des données dans notre site web. Quand vous faites un site web, c'est toujours bien de regrouper les données par catégorie. Je prends un exemple, je prends deux exemples. Nous sommes sur un site de restaurant, par exemple. On peut créer une catégorie qu'on appelle sauce. On appelle ça une taxonomie. Drupal dit taxonomie. Catégorie ou taxonomie. C'est juste une question de langage. Familiarisez-vous avec ça. Quand vous entendez taxonomie dans Drupal, ça veut dire catégorie. C'est bon? Voilà. Le vocabulaire, c'est le groupe de taxonomie qui va servir. Ça sera clair au fur et à mesure. Par exemple, je crée une taxonomie sauce. C'est-à-dire un vocabulaire sauce qui est le grand vocabulaire. Et à l'intérieur, je mets les sous-catégories de sauce tomate, sauce arachide, sauce dame, sauce sésame. Vous voyez? Et ça, c'est mon vocabulaire sauce que j'ai créé ou ma catégorie sauce avec les sous-ensembles. Et je prends ça, je joins à un article. Il me permet donc de choisir un plat. Par exemple, si je mets un plat, je peux dire c'est quelle sauce qui accompagne le plat. Ouais. Donc, ça, c'est la notion de taxonomie. C'est pour catégoriser les données de notre site web. Deuxième exemple, quand on fait un site journal en ligne, on a des articles qui portent sur la politique, des articles qui portent sur l'économie, des articles qui portent sur la religion, des articles qui portent sur, par exemple, la santé. Donc, on va créer une taxonomie, une catégorie tout court ou catégorie d'articles et on crée à l'intérieur politique, économie, santé, et informatique, tout ce qu'on veut. Et on joue ça en un type de contenu article, par exemple. Donc, la création d'un article, on peut choisir c'est quelle catégorie auquel l'article est affecté. Si on met un article sur le cas au Burkina, on peut voir que c'est affecté à la catégorie informatique ou la nouvelle technologie. Vous voyez un peu, si c'est un article sur la politique, on met la catégorie politique. C'est ce qu'il a dit. La taxonomie dans Drupal, c'est pour organiser leur contenu, pour que les gens viennent, pour pouvoir mieux naviguer sur le site. Quand vous partez sur le façon vous allez voir que les articles sont bien catégorisés. C'est ça la taxonomie. Et ça s'organise techniquement au niveau de la taxonomie. You can move on. Thank you very much. Okay, so if we want to manage this taxonomy from a structural point of view, from the configuration point of view, we go to the administrative menu for structure and then for taxonomy. And we can see a variety of options, right? We can see recipe categories and tags, and we can list the terms that may already exist in each kind. So desserts, main courses, snacks, or starters. We could add a new option. This could be sauces. So we go ahead and add the sauce taxonomy term to our structure.
And now if we look at the recipe category, we now have a sauces section that is available. And if we went back to our content, it's very simple. If we were to edit our content and go into our tags, we can now add sauces. And that is available. And we can see any other content that has been tagged with sauces. Now, something that is important about this, right? If I go to a new, let's go back to the homepage actually, and let's pick this borscht, right? It's listed as a soup. I can edit this as well again. I know it's defaulting to English. There we go. And I can again say, hey, it is part of sauces. Or I can add it as a tag. And we can again save this change. We can see here. And now we have 2 items in our taxonomy. Something else I should mention, this taxonomy term, or all of our taxonomy terms, are building what is called a view, which is one of the last topics we want to talk about today, which is what are views? Views are displays of this content. So they could be displays of any kinds of lists of objects. In this case, it's a view of all of the content types that match the sauce taxonomy term. So we'll talk about that in a minute, but I'll pause there just to catch up the translation. Okay. Can you move with translation or you want to continue? Would you like to translate what I have so far, or shall I continue? Okay. Alors, il est en train d'expliquer la notion de l'importance de la catégorisation des données d'un site web. Il dit, il a donné un exemple, une donnée, on peut même décider que notre article ou notre élément ou notre donnée fait partie de plusieurs catégories. Ça peut arriver. Par exemple, je prends le cas d'un enfant qui est né d'un père Mossi et d'une maman Peu. On peut dire que quand on dit, on peut l'affecter à la catégorie Peu ou Mossi, lui il a 2, il peut prendre les 2. Il est Mossi, il est Peu. C'est un exemple. Mais ce n'est pas trop parlant, mais je prends un exemple comme ça que vous pouvez voir. Un autre exemple, imaginons que nous sommes dans le cadre de combat contre le terrorisme. Et politiquement, on décide par exemple que la Russie nous a donné 3 avions de guerre pour combattre le terrorisme. Le don de la Russie peut être vu comme un acte politique, puisqu'ils ont des objectifs politiques par derrière. Mais en même temps, nous, on peut écrire cet article pour dire la politique. La Russie donne 3 avions de guerre au Burkina. Mais on peut mettre sécurité aussi. Cet article fait partie de la sécurité, puisque c'est vous qui se défendre sur le plan sécuritaire. Donc, on peut dire cet article donne de 3 avions de guerre appartenir à la catégorie politique, comme à la catégorie sécurité. Vous voyez, ça, c'est des choix qu'on peut faire. Mais on peut aussi, donc c'est pour dire que ce n'est pas fiché. Mais généralement, quand c'est une catégorie, c'est très rare que ça soit partie d'une deuxième catégorie. Ça arrive rarement, mais il explique que ça peut arriver. Et ensuite, il parle, il dit que la notion de catégorie, ça va nous permettre d'anticiper, de comprendre la notion de vue dans Drupal. En fait, quand on clique sur politique et qu'on affiche tous les articles qui sont liés à la politique, en fait, c'est le view qui permet de faire ça. Ça veut dire que c'est une requête, c'est une vue de tous les articles qui ont la catégorie politique. Une vue de tous les articles qui ont la catégorie politique. Et dans son cas, il a fait une vue de tous les repas qui portent sur, qui ont une source ou bien qui sont liés à un autre élément. Vous comprenez un peu? Donc, le fait de joindre une catégorie à un élément, ça fait que cet élément rentre dans un ensemble. Et quand, pour afficher l'ensemble des plats, par exemple, c'est une vue qui permet de créer. Donc, Drupal crée automatiquement souvent des vues par derrière, sans que nous on s'en rende compte. Mais nous aussi, on peut créer une même vue. Et c'est ça qu'il a expliqué. Donc, la catégorisation permet de regrouper les éléments par catégorie pour pouvoir les visualiser. Exemple, on veut voir les femmes qui se sont inscrites dans Drupal Camp. Sur la Drupal Camp, catégorie femme ou sexe, femme ou masculin.
ou sexe féminin ou masculin. Donc, là, au moins, tu es inscrit, par exemple, sur tout le sur le formulaire, on a mis, par exemple, sexe, le gars choisi, féminin ou masculin. Nous, à la fin, on pourrait dire, on a 50 femmes inscrites, 100 femmes et 100 hommes inscrits. Vous voyez un peu la catégorisation, ce que ça fait. Et c'est ça qu'on appelle la taxonomie. Et Drupal fait des chiffres derrière pour gérer ça. Donc, c'est ce qu'il a fait d'expliquer. Tout est content. Okay, wonderful. So I'm going to change gears again and talk about the layout and structure of the website. So we can see our website here on the main page. There's a variety of different types of content. There's a logo area here. There's the language menu here, the user menu, the main menu. There's a featured article here and additional articles down here, and a bunch of content of various kinds. So how do we go about structuring and placing this content? This is when we need to begin to understand the structure of regions and blocks in our theme. So to understand that, I'm going to look at the Appearance tab in the administrative interface, and I'm going to take a look at the available regions to configure for a particular theme. So if I look here, I actually want is this it? No. Sorry, I don't know how to find it in French. Let me find it in English. Here we go. So there is the block layout section. So what we're going to do is, as you can see, here are a variety of structures that are placed as, whoops, excuse me. A variety of structures that are placed as blocks into different regions, like the language switcher, the search, the account menu, the branding, the navigation. So we know those names. If we go back and look here at the website, here is the language menu, the search, the user menu, the branding, the navigation. That is the same terms that we see here. And we can actually see sort of a preview of what all of the different available regions are. And then I will show you, after we catch up with the translation, what it means to move the content around in these different places. So, Salama, please introduce this topic. Thank you. Et là, on va introduire une chose très importante dans Drupal, c'est la structure d'un site web dans Drupal. Et la structure d'un site web dans Drupal tient compte de deux éléments, la notion de bloc et la notion de région. Donc, quand tu fais un template, une maquette d'un site web dans Drupal, dans cette maquette, il y a plusieurs notions que tu dois intégrer. C'est-à-dire, on crée des régions dans la maquette et dans cette maquette, on place des blocs. Et ici, on va démontrer cette partie. Alors, tous ceux qui ont pu installer Drupal, levez les mains, on va voir ensemble. Voilà, vous allez me suivre étape par étape. Et vous allez aller là où j'ai dit. Ne faites rien, vous stoppez tout et vous suivez ce que j'ai dit. Alors, si nous partons en structure, j'espère que c'est en anglais chez vous. Hein? Ce n'est pas en français. C'est en anglais? D'accord. Dans le menu structure, vous allez voir, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez voir une partie block and layout. And layout. Quand vous cliquez là-dessus, il va vous afficher les régions et les blocs qu'on utilise dans le thème actuel de notre site. OK? Tout le monde a pu aller sur cette page. Si bon, applaudissez, je veux voir. OK. Block and layout. Cette partie nous permet de voir comment notre site est structuré et quels sont les noms de régions que vous voyez. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom d'une région qu'il voit? Oui? Faire, c'est ça? Ensuite, vous avez quoi? Le nom d'une autre région? OK. Etc. Et il y a les petites choses là, ça c'est le bloc. On va en parler. Maintenant, dans cette partie, il y a un autre lien. Vous pouvez faire bouton droit
Démontrer région. Vous avez vu le lien. Démontrer région, n'est-ce pas? En haut. Vous faites tout le temps et vous oubliez dans cette nouvelle onglet et vous allez voir, il va vous donner le schéma de votre template. J'ai dit tout de suite dans la nouvelle onglet pour ne pas remplacer ce qu'on a fait. On a pu faire ça. Démontrer région. Là, il vous donne comme le cookie de votre template avec les noms des régions placées. Tout le monde a pu faire ça, suivi par applaudissement. Très bien. Donc, c'est ça qu'il a train d'expliquer. Est-ce que tu vas pouvoir, quand on fait une maquette, un template, il y a des régions et dans chaque région, on a fait. Par exemple, on peut dire à l'index, voilà ce qu'il a fait. Vous voyez la démonstration des régions. You can write back for a structure and block demonstration region, please. Yes. Voilà. Donc, vous voyez ici, il a présenté les différentes maquettes. Il y a une région en haut, il y a une région ici, il y a une autre région en anglais, il y a d'autres régions. Toutes les parties bleues, c'est des régions où on peut venir loger des informations. Go back to the review of the website. Et voilà. Donc, vous voyez, dans les régions header là, on a mis ceci, et vous allez voir que dans les régions, on a placé ça. Donc, c'est ça qu'il a démontré dans démonstrer sur région. Donc, ce que vous devez retenir, quand je crée un site web et j'ai joint un template, le template a des régions. Et moi, je décide maintenant de placer mes blocs pour l'information dans les régions. C'est ça la logique de Drupal. Un thème des régions, et quand je veux affecter quelque chose, je l'affecte à une région. Si je fais tout ça dans le menu de content, je mets dans content. Si je veux qu'il soit dans le haut de la page, je mets dans header. Si je veux qu'il soit dans le pied de page, je mets dans footer. Vous voyez, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est bon? You can move on. Thank you very much. So, we now understand that there's this concept of regions in which the types of content or the blocks of content get placed. So I can make some changes. Let us decide that I would rather have maybe my language switcher and my search bar instead of at the top of the page. Maybe I want to put them way down in the footer of the page. So something that I can do is I can either drag and drop to move them around, or I can select the menu and place them in a lower location. And we will see them here now. Language switcher, search. I can save the blocks, refresh my page, and now maybe that doesn't look the best, but they're moved down here. Instead of being up here, this content is now down here. Maybe I like the search, but I'd rather have my language selection back where it was. So I can go back again and say, let's put the language selection back in the pre-header, but let's put it on the right-hand side. Again, I can save my blocks. Now my language selector is back here. So I've moved an important component without having to recode anything in my theme. I've just had to change the configuration to decide which part of the site I'd like to place it on. I can do this with pretty much any of the main components. I'm going to do one more example really quick, which is the banner of recipes is a content block, and I'm going to move that down lower down on the page, just again as another example. Save this change. Refresh this page. Oh. And then let's see here. Oh, collection de recipe. I think I have already moved the right content. Let's see, configure the block. Is this the right one? Banner superior. Okay, so let's move this one down to pied de page, to the foot. I've now edited that content. It's no longer here at the top of the page. Instead, it's put here in the footer. Again, maybe it doesn't make sense, but it shows you that we can move things to different sections of the website
by modifying these blocks and placing them in different, excuse me, by configuring these blocks and placing them in different regions. There we go. So we'll put this back in the banner and save. Next, I want to talk about making a custom block, but do you want to catch up the translation so far? Thank you, Steve. Alors, il nous a montré un peu la manipulation des zones de logo. On peut essayer ensemble de faire ça. OK? Ceux qui ont pu installer Drupal, vous cliquez sur votre menu accueil pour revenir à l'accueil de votre site. Ou vous, voilà, validez simplement pour revenir au menu accueil de votre site. Voilà, vous partez, vous affichez le fichier directement, vous cliquez sur Content, tout ce que vous voulez administrer, voilà, pour revenir au menu d'accueil de votre site. Voilà, ça c'est une page par défaut de votre site Drupal. Maintenant, vous avez vu le menu principal. Il y a Home, et puis il y a plein d'autres choses. N'est-ce pas? Vous avez le menu principal. Alors, vous partez, il a montré qu'on peut changer les éléments de place. Par exemple, le bouton, la loupe qui fait la recherche. Vous avez vu la loupe. Tout le monde voit la loupe. Si vous voulez applaudissez sur le site. Voilà. On va déplacer la loupe là, mettre ça ailleurs. C'est ça la manipulation des régions. Donc, on va suivre exactement ce que j'ai dit. Si tout le monde a l'accueil, vous partez dans structure, cliquez sur le menu structure en haut, structure, et vous partez dans block and layout. Dans block and layout. Block and layout, vous cliquez dessus. Et vous regardez dans les différentes parties des régions, identifiez cherche forme. Si vous voyez cherche forme, vous vous arrêtez, vous avez passé. Cherche forme, c'est dans la partie secondaire du menu. Vous voyez cherche forme. Vous avez vu ça? Voilà, si vous voyez cherche forme, regardez à sa droite. Il y a un champ qui porte secondaire du menu. Son nom c'est secondaire du menu. Vous déroulez le champ là. Déroulez le champ. Vous allez voir qu'il y a content, il y a footer, il y a plein. Donc, vous mettez footer bottom. Choisissez footer bottom. Tout le monde suit. J'ai cherché la structure block and layout. Si vous êtes dans la structure, vous cliquez sur block and layout. Si vous êtes dans block and layout, vous identifiez la partie où c'est écrit cherche forme. Cherche forme. Si vous le voyez, à sa droite, il y a un champ où c'est écrit secondaire menu. Vous déroulez ce champ et vous cherchez bouton. Et quoi? Le menu qui est en bas. Et où je veux voir? Je donne le nom exact. Voilà. Footer bouton. Vous choisissez footer bouton. Et vous descendez carrément vers le bas maintenant. Vous cliquez sur Save Block. Cliquez sur Save Block. Il va enregistrer le déplacement. Et vous allez voir que votre qui est en haut là, vous avez déplacé en bas de votre site. Save Block. Et vous repartez dans Back to the site. Cliquez sur Back to the site. Et vous verrez que la loupe est en bas maintenant au pied des pages, n'est-ce pas? Et le champ de recherche apparaît en bas. Si vous avez réussi ça, applaudissez, je veux voir. Voilà, ça c'est la manipulation des blocs. On peut déplacer n'importe quel élément, le mettre là où on veut. OK? Alors, maintenant que vous êtes sur le site comme ça, le même, si vous allez sur le menu principal ou bien à travers le site. Bon, on va laisser cette partie pour ne pas vous abuser. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de déplacer un menu. Il y a un bouton, un menu contextuel
Quand vous partez sur la barre, il met un menu contextuel. Vous pouvez faire configurer le bloc et aller le changer de place. Mais ça, on verra. Mais l'important, la manière la plus simple de placer un bloc, c'est d'aller dans structure, bloc et layout. Vous identifiez le bloc. Vous choisissez la région dans laquelle vous voulez l'affecter. Vous l'affectez et vous faites save et il est déplacé. Est-ce que c'est bon? Voilà, vous applaudissez si c'est bon. Très bien. Maintenant, on va continuer avec un autre concept qui va voir. C'est bon? Voilà. Alors, ce qu'on est en train de voir, ouais, c'est des échantillons. Hein? Mais c'est un outil puissant de développement. Quand tu commences Drupal, tu peux travailler du matin jusqu'au soir sans te fatiguer. Parce que ça te permet de modéliser n'importe quelle application que tu veux. Et avec ça, on s'assoit, on dit, il n'y a pas de travail. Ok, voilà, tu crées tout le logiciel que tu veux et tu vends et tu as de l'argent. C'est ça notre objectif. Donner de la compétence pour que tu puisses créer des produits toi-même. Imaginez, sauf ton imagination qui te bloque dans Drupal. En dehors de ton imagination, tu peux créer tout ce que tu veux avec Drupal. Et tu n'as pas besoin d'être un expert dans le code. Et c'est ça qui est son efficacité. You can put one page. We just make some illustration on how to place a block in a region. Right. Very good. So, Frank, how much time do we have left, do you think? We can go to 30 minutes. We can go 40 minutes. 40 minutes to about 4 o'clock. Okay. Yes. Let's try and do an overview of views as best we can. The presentation we have is a little bit longer than 40 minutes, so I may skip around a little bit to make it go faster. But this is from my colleague Fran again from the beginning of the day. And let's talk about views. So I will start the video and I'll try to pause it at a good point for you to do some translation. But yes, I'll get it started here and let's hope this works properly. Okay. Hello, everybody. I hope that the count is going really well. Pendant ce temps, vous continuez à créer les types de contenu. Si vous avez fini de créer les types de contenu, vous publiez 2 contenus. Formation Drupal 2024 et formation Drupal 2025. Ça, c'est l'exercice que vous continuez pendant que vous suivez Vue. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit de faire ça. Donc, les instructeurs, tous ceux qui sont en train de créer des types de contenu formation, vous associez les champs, continuez, ça c'est un exercice qu'il faut finir. Ensuite, on va publier 2 formations. Formation Drupal 2024, formation Drupal 2025. Et après, on va faire view, faire un select, afficher le tout dans un menu formation. Donc, voilà le but de l'exercice. Donc, vous devez continuer ça. Et on va suivre la vidéo sur view. Et Tim va ensuite vous traduire. Et moi, je vais, les 2 instructeurs, et moi, je vais traduire. Tim, you can move on. I'm going to be doing the next session, which is Introduction to Views. Who am I? You may have seen me in a session earlier, and we're going to talk about the module, we're going to talk about the concept itself. Then we will cover some things of working with views, like the different display options and what can we achieve. We can create pages, blogs, feeds, etc. We will see. Then we will talk a little bit about the views ecosystem, and this means like all the modules out there available in Drupal and related to views. And then we will also do a kind of deep dive into the multiple options. I was going to start listing all the options, but there are ways so many that I just put left column, middle column, right column, and then other, because it was easy to split that way. We'll see it in a little bit. And we'll talk a little bit about hooks, and then we'll end up the session talking about best practices. And as I did with the other session that was Introduction to Drupal, the basics of Drupal, I'm going to be working with live demos, and actually I'm going to continue working on the same site that I created on that
presentation. So I will be jumping back and forth between slides, the site, the text editor, the terminal, you name it. So bear with me. All right, so let's start. What are views? Sorry, I'm just correcting the capitalization of the slides. So views is the name of a module that is available in Drupal core, and for which we have a lot of documentation. I added the link in the slide, so we can just check this. And there is plenty of documentation. We can see each of those links will offer much more detailed information that I will be able to offer to you in this 1 hour. So views is a core module, but it's funny because it didn't used to be before. So when we were working with Drupal 6, Drupal 7, views was not part of core. And somebody identified a very important need on websites. They started developing this module, and it became so popular. It was so used across pretty much all Drupal sites that it became part of core. It was like that in the sense that we would install Drupal core, and the very next thing that any developer would do was to install views. So they decided to make it now as part of core. So when you download Drupal, this module is available out of the box. As we can see in here, it's not only available out of the box, it's also enabled out of the box, because chances are that your site will need it. So the concept of what this module does is very simple. It fetches content from the database and presents it to the user. So that's the most basic one sentence I can offer you about views, but it explains very well. So it fetches data and it displays it to the user. In more traditional projects, this could be translated. So this is kind of what we achieve with SQL queries when we do a query to the database and then we get data back. Views goes a step further, and it also works on the presentation side of things to the user. So it kind of covers all that part of making a SQL query to the database, interpret that data, and format it in a nice way to the user. We will be using views on Drupal pretty much almost every time that there is a listing. So it could be a list of users that register the site, or it could be a list of blog posts for the day, or it could be a listing of videos, or you name it. It could be testimonials. It could be maybe gallery of images. So that is a listing of images. So as we can see, there are many different uses that we could be using views for in Drupal. Let me pause there. Why don't you try and explain the basics, and then Fran's going to switch into his demo next. Will that work, Frank, or shall I keep going? Team, okay, so we'll explain and we can go. La notion qu'on peut voir, il a dit, c'est la notion de vue. Et les vues vont nous permettre de faire des sélections, en fait, des données qui sont dans notre site web. Si on crée une vue, c'est une requête. On peut dire à la vue, par exemple, va chercher toutes les formations qu'on a fait en 2024 et vient afficher dans telle région. Ça, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, les vues aussi peuvent utiliser d'autres modules complémentaires pour fonctionner mieux. C'est-à-dire qu'on les télécharge, on ajoute et ça apporte plus de souplesse à la vue. Ça permet à la vue de faire des requêtes. En d'autres termes, view dans Drupal, c'est un outil de requête. C'est un outil qui permet de faire des sélections de requêtes. Qui ne sait pas ce que c'est une requête informatique? Lève sa main. OK, une requête informatique,
C'est-à-dire quand tu as un ensemble de données, je prends un exemple, tu as enregistré des élèves d'une école. Et tu sais que les élèves d'une école, d'abord, dans une école, il y a plusieurs classes. Donc, quand tu enregistres les élèves d'une école, ce qui est intéressant, il faut les catégoriser par classe d'abord. 6e, 5e, jusqu'à. Voilà. Maintenant, quand tu crées ça, c'est intéressant aussi de les catégoriser par sexe. En classe de 6e, il y a des élèves féminins et masculins. Et puis, c'est important aussi d'avoir leur âge. Maintenant, la requête, c'est quand tu vas dire, quelqu'un vient te dire, tu t'appelles comment? Hein? Savadogo? Voilà, on dit, monsieur Savadogo, donne-nous la liste des élèves de 6e qui sont de sexe masculin. Donc, il faut faire une requête. Donc, il faut écrire un code qui va aller chercher l'ensemble des élèves dans la base de données qui sont de sexe masculin et venir afficher. C'est ça qu'on appelle une requête. Mais view, c'est ce qu'il fait dans Drupal. View, c'est un outil qui fait des requêtes. Il récupère et en même temps, il te permet de positionner pour que les gens puissent voir. C'est ce qu'on appelle view, en anglais, c'est voir, visualiser. Donc, view est un outil de requête. Nous allons voir. Actually, I'm going to do that. I'm going to first open one existing view. I think a good example could be this people view. Okay, and then we can see, so this is, once you open views by default, this is what you will see. There's a lot to take in, so don't feel overwhelmed by it. It takes some time getting used to. But it's also relatively easy to understand, okay? The form is divided in 3 columns. One of them is collapsed by default because it might be that you don't need it. Then we have many other options, left and right. And then we have contextual menus over here. And then we have the displays. And then once we do changes, we can go and save it. We have the preview section. Okay, so we can see that we can maybe play with it. And we don't need to save, we can just preview the changes in here. So as a quick example, I'm just gonna do what I said. I'm gonna offer the email column in here. So I can just say, okay, let's just use the email for the user. I'm gonna go with defaults for now, just because all I'm trying to do is show things. And then we can see that the email is now being shown. I don't like it in there, so I'm just gonna move it somewhere else. So I click on rearrange, and I'm just gonna move it right after the username. And now I can see it in here. Okay, that is great. But when I was working on it, I saw that email was in here already, but it was somehow hidden. So it seems that the field was already existing. I'm just gonna unhide it and see what happens. Now I can see this duplicated. I don't need both. So what I'm going to do, I'm gonna remove the one that I created, which is this one. And then I'm gonna use the one that was already in there. It was hidden. I'm just gonna show it. I'm gonna create a label for it, which is email. So as you have seen, I have played a little bit. I changed a few things. Then I did some changes. I didn't like them. But then now I have everything in a state where I like it. If I open a new tab and open this, the people's listing, I can see that the changes are not saved. So the changes only exist in here, and I have not changed them yet. That's why it says that in here. So I can just go ahead and save it. So once I've done that, I can go now to the people listing page, and we can see that email is in here. So that was easy to change the way that Drupal is offering a listing already. Obviously, this was an existing view. I can go ahead and create a brand new view. And then you will get a kind of form at first. What's the name of the view?
what do you want to show in this view? Do you want to show content? Do you want to show users? Do you want to show files? And then just narrow down a little bit more the options that you want. But anyway, I just wanted to do a very quick example in here. I'm going to go back to the same view that I was working on, because I want to talk about the concept of display options. So we can see that in here we have displays and we have the display of page. Okay, so this is the listing of users and there is a whole page, and I actually can see what's the path of that page. I can even offer a menu link to it. I can have it driven by permissions. But in here, if I click on add, we're going to see that there is way more options. So when we are creating views, we can create full separate pages, but we can also create sections within a page. So there was a session about blogs and regions. So you can create a blog, a brand new blog, or you can create a feed page. So imagine that you want to do an XML feed of the content because you want to do a listing of your content via XML. Okay, so you could do that. In this case, I think I'm gonna play with, let's just do a quick block, okay? And then we can see that it has taken a lot of the defaults of what I wanted. So basically it's taking what was on the page and applied to the block. In this case, I don't think I need, for the purpose of this block, I'm just gonna have usernames listed. Like I want a listing of all the users of my site. So I don't need all these many fields. So I can just go ahead and remove all the things that I don't need. But it is very important when you are working with views and you are working with displays, if you make a change, you need to tell views whether you want that change for all the displays. So if I were to hit save and do all displays, then those changes that I just did will apply to the new block and to the page. In this case, I only want these changes for the block and only the block. So I can just say apply for this display. And now we can see, okay, it seems that somehow I need something else. It's saying about global combine. Okay, I see that global combine. I don't want any filters for my block. Okay, I just want a listing. So again, I'm just gonna focus on this block and I'm gonna remove these things. I'm just playing with the different options. Now the error message is gone. Now we can see a block with just list usernames. I'm happy with this. So block name, block category, that's about it. So the permissions are inherited. Oh, that is good. If I go to the page, you can see that all the fields that I was displaying, they are still there. And the block that I just created is just here. So I'm just gonna go ahead and save it. Obviously, if I save, that creates a new block, but it doesn't show it anywhere. I need to tell Drupal to show the block. Just for the purpose of this demo, I'm gonna show it in one of the sidebars, like a listing of users. So I'm gonna go to the block layout, and on the content on the sidebar, I'm just gonna put my users block, which, what's going on? Why is it not showing there? So let's see, that's some of the existence. Oh, sorry. So let's check out why my block is not available. I'm gonna go back to the view. People, we've got block. This is the things of doing things in real life, but I'm pretty sure that I've done everything as I should. Block is in there. I've got the right permissions for it. So let me go back to block.
Let's just in sidebar. Okay, sorry, it was called people. It wasn't called users. So totally my bad. I should know how I name things. So in this case, yes, just use this block, which is the one that we created. And it's on the sidebar. We're going to display the title. No further restrictions. Let's just go ahead with the defaults. We just want to demo things, so that should be on the sidebar. Click on save. And now if I go back to the homepage, I have here the block that I created. So this is a little bit translation and you Yes, yes. Yes. Alors, quels sont ceux qui ont créé le type de contenu formation et ils ont publié ce que j'ai dit, formation 2024, formation 2025? Par applaudissement, je vais voir. Est-ce que vous avez pu créer le type de contenu formation? Oui. Et vous partez dans content, vous publiez les formations. Est-ce que vous avez pu le faire? Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, mais qui a pu créer le type de contenu? Est-ce que tout le monde a pu faire le type de contenu? Mais pourquoi vous ne signalez pas pour qu'on vous aide à faire le type de contenu? C'est simple. J'ai dit, si tu n'as pas pu, tu lèves ta main, quelqu'un va venir, tu dis, moi, je n'ai pas pu faire le type de contenu, et on installe. Bon, ce n'est pas grave. On va faire une démonstration. Et te montrer ce que c'est que le view et qu'est-ce que le view permet de faire. Alors, pour voir l'ensemble des views qui sont déjà prédéfinis dans Drupal, tout le monde laisse ce qu'il fait et suit ce que j'ai dit. Vous ne faites rien d'autre, plus rien. Arrêtez tout et suivez ce que j'ai dit et vous faites exactement ce que j'ai dit. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout voir en un coup, on ne peut pas vous rendre expert Drupal aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais on peut vous donner le minimum de notions pour la suite. Après cette formation, il y aura un approfondissement pour ceux qui le souhaitent. On va organiser une formation d'approfondissement pour ceux qui le souhaitent de 3 jours. Et vous venez, on fait que la formation Drupal, 3 jours. Quand tu finis dans ça, tu es autonome. Tu peux créer un site, aller voir un commerçant, lui vendre le site. Tu n'as pas besoin, même si tu es médecin, tu peux utiliser Drupal, créer le site et puis manger dedans pendant que tu fais la médecine. Ce n'est pas un problème. Donc, vous allez suivre ce que j'ai dit pour comprendre cette notion de view. Alors, tout de suite, il a dit que view, c'est un outil de requête. On a expliqué ça. Pour on trouve view, pour voir view, cliquez sur structure, en français, structure. Cliquez sur le menu structure. Si c'est bon, je continue. Vous allez voir dans la liste, dites-moi le premier élément que vous voyez. Comment, ensuite, cherchez view. View, c'est le dernier. Vous voyez comment on l'a placé? Parce que le haut gauche m'a mis en dernier. C'est lui qui fait tout le travail dans Drupal. Cliquez sur view. Quand vous cliquez sur view, toutes les vues déjà créées dans Drupal, il les met. Vous voyez, même le menu structure que vous voyez là, c'est une vue qui l'affiche. La liste où vous étiez là, et je vous demande, c'est quoi que vous voyez, vous dites ça, ensuite ça, c'est une vue qui a créé ça. Dans Drupal, tout ce que vous voyez, c'est une vue qui crée. Vous voyez un peu la chose. Donc, quand vous cliquez sur View, il vous donne l'ensemble des vues qui existent déjà. Comprenez? Alors, cherchez une vue qui s'appelle People. Le nom d'une vue qui s'appelle People ou User. Vous avez People? D'accord. Quand vous êtes là-bas, dites-moi ce que vous voyez exactement. People, user admin people. Yeah. Ici. Find and manage people interacting with your site. Page, et le lien. Edit, il y a duplicate, il y a disable, il y a delete. Alors, quand vous voyez en face de People, il y a un menu. Il s'appelle Edit. Il y a une flèche.
Quand vous déroulez la flèche, il met quoi? Il y a 3 éléments. On peut dupliquer, supprimer, et puis voilà. Maintenant, nous, on va faire Edit. Cliquez sur Edit directement. Tout le monde clique sur Edit. Quand vous cliquez sur Edit, voilà comment la vue se présente. C'est une requête. Et cette requête s'affiche, le résultat s'affiche dans une page. Et ça vous donne l'ensemble des éléments des utilisateurs. Descend encore. Descend. Vous allez voir l'aperçu en bas. Si vous ne voyez pas l'aperçu, vous faites preview. Vous allez voir update preview. Descend. Voilà. Vous voyez l'utilisateur qui est créé. C'est quoi? Admin. N'est-ce pas? Vous voyez l'utilisateur qui est créé, qui est admin. C'est un seul pour le moment. C'est pour cela qu'il est le seul. Vous voyez un peu? Alors, on va faire un exercice. OK? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la manipulation des fenêtres nouvelles en anglais? Tout le monde connaît ça? Vous partez sur le bouton Back to the site, mais vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Il y a un bouton Back to the site. Vous allez dessus, mais vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Back to the site. Et vous dites d'ouvrir dans un nouvel onglet. Bouton droit, et vous ouvrez dans un nouvel onglet. C'est bon? Et vous partez dans le menu People. Allez-y, le menu People que vous voyez. Allez-y dessus, People. Le menu People, vous voyez ça? En haut, c'est sur la barre là, il y a un menu People. Vous cliquez sur le menu People. Si vous avez vu, applaudissez, je le vois. Menu People. Il est en haut de la barre de navigation. Et il y a Add User. Il y a un bouton Add User qui apparaît là-bas dans le menu People. Vous voyez ça? Le menu People est en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous allez voir le bouton bleu Add User. Si tout le monde voit le bouton bleu, applaudissez, je le vois. Tout ce qui est installé, donc cliquez sur Add User. Add User. Et vous allez ajouter votre nom. Votre nom comme utilisateur avec votre mail. Si c'est ce que vous avez, mail seulement. Vous mettez un nom, un mail, et le nom de l'utilisateur, mettez votre nom ou votre prénom. Si vous avez déjà fait ça, mettez un autre nom seulement et un autre email, ce n'est pas grave. Le mot de passe, mettez le mot de passe que vous voulez. Ce n'est pas obligé. Un mot de passe, même si vous ne le connaissez plus, ce n'est pas grave. C'est juste un exercice. On va juste ajouter un utilisateur. Voilà, vous confirmez votre mot de passe. Vous pouvez mettre admin comme mot de passe et vous confirmez. Ensuite, le statut, vous pouvez cocher administrateur si vous voulez. Au niveau des rôles administrateurs, statut actif, rôle administrateur, vous laissez la partie image. Donc, actif, c'est bon, rôle administrateur, et vous faites créer un compte. Cliquez sur le bouton créer un compte. Voilà. Il dit que ça a été créé. Vous allez voir en haut, statut message, creating a new user account to email. Chez nous, c'est email. Chez vous, ça sera statut tout, withdraw ou tout ce que vous avez mis. Est-ce que tout le monde a pu ajouter ces nouveaux utilisateurs? Hein? Alors, je reprends la procédure simplement pour ceux qui n'ont pas pu ajouter. Ceux qui auraient pu ajouter là, si vous voulez ajouter un troisième, ça ne fait rien. J'ai dit, en haut, il y a un menu People. Est-ce que tout le monde voit ce menu? Cliquez sur le menu People. Si vous cliquez sur le menu People, vous allez voir un bouton Add User. Il est bleu. Add User. Vous cliquez sur Add User. Ceux qui ont déjà fait, vous pouvez encore ajouter un autre avec un mot de passe encore. Et vous avez un formulaire. Dans le formulaire, il y a email. Vous mettez les emails. Vous remplissez les champs que vous pouvez remplir. Ce que vous ne connaissez pas, vous laissez. Vous remplissez les emails.
Et vous mettez ensuite le nom que vous voulez, username. Et le mot de password, vous mettez un password. OK? Et vous allez voir une section active qui est cochée. Et en bas, il y a le rôle. Vous cochez administrateur. Tout le monde arrive à suivre. Vous cochez administrateur. Et vers le bas, vous descendez. Vous allez voir un bouton, si c'est là, vous créez des comptes. Vous avez mis le bouton, créer des comptes, carrément en bas. Donc, vous cochez administrateur et vous cliquez sur le bouton créer un compte et vous faites save. Ça va créer le compte, bien sûr. Si c'est fini, vous faites applaudissement, je vais voir ceux qui ont pu créer un nouveau utilisateur. Tout le monde a fini. Hein? Les autres qui n'ont pas fini, est-ce que vous avez suivi les étapes que j'ai dit? Donc, ce n'est pas compliqué. Vous partez dans People, End User, et vous avez le formulaire, vous mettez les emails, le nom que vous voulez, le username, vous mettez le password, vous cochez rôle administrateur et vous faites créer un compte. Ça, c'est simple et rapide. C'est bon? Maintenant, je suppose que la majorité ont pu faire. Maintenant, on va, si vous avez pu ouvrir dans un nouvel onglet, vous regardez dans notre ancien onglet où il était View. Mais si vous n'avez pas pu, ce n'est pas grave. Là où vous êtes là, cliquez sur Structure. Structure. Tout le monde, cliquez sur Structure. Et vous partez en bas, vous choisissez View. Vous partez en bas, vous choisissez View. Il va afficher la liste des views. Et vous cherchez People. Si vous voyez People, en face, vous cliquez sur Edit. Donc, Structure, View. Vous partez, vous cherchez People dans la liste des views. Si vous voyez People, en face des People, vous cliquez sur Edit. Si tout le monde a pu faire ça par applaudissement, je vais voir. Très bien. Regardez en bas des views là maintenant, la liste. Vous allez voir que ce que vous avez créé là sont ajoutés. Dans l'aperçu en bas. N'est-ce pas? Avant, c'était admin, un seul utilisateur. Vous allez qu'il y a au moins 2 utilisateurs. Donc, si c'est bon pour tout le monde par applaudissement, je vais voir. Très bien. Alors, il dit que View, c'est un outil dont tout le monde peut voir là. Quand vous faites edit là, c'est une nouvelle vue qu'il a fait pour récupérer l'ensemble des vues. C'est que je veux voulu qu'on fasse. Si tout le monde avait créé au moins 2 formations, on allait créer une vue formation. Et les gens allaient voir. Mais heureusement, les gens n'ont pas pu créer. Hein? Donc, on va continuer. Et pendant cela, j'insiste, j'ai dit à tous ceux qui sont contrôleurs, assurez-vous que les gens ont créé le type de contenu, formation, et qu'ils ont publié 2 formations. Formation 2024, Drupal 2024, formation Drupal 2025 avec des textes et une image. J'avais dit ça. Hein? Donc, on va continuer. You can move on. Thank you very much. I'm going to talk about the very last section in the presentation for the moment. So in Fran's presentation, we saw this example of a very simple view, a simple listing of usernames placed in the sidebar of the website. But views can be much more complex. They're for views of any kind of content. So if we look back at the Umami Food Magazine demo, you can see how there's these listings of recipes. This is also a view. It is defined and managed in all of the same ways. So I can actually modify the view from here. You see that I can see the same kinds of filters and content information that was there before. And I can make some additional changes to this view. So among other things, I could adjust or add to the filters. Right now, for example, the content is of type recipe, but I could change it to also include articles, for example. And if I save that change, it'll take a moment.
perhaps longer than a moment. The site is loading slowly, but I can make this sort of change. Let me adjust it again. Okay. I can do other changes. Notice here that there's a section of text across the top. How would I change that information? Well, there's other sets of settings. So for example, here, there's a global text area. So I could explore recipes at Drupal Camp Burkina Faso. I can save this change. I can also Well, let me go ahead and save that change. We look at our example. Oh, did that work? I changed it in the English side. Yeah, I changed the English version of the view. So anyway, you can continue to customize views for all sorts of listings of content, not just individual lists of users, but also lists of custom content types like these recipes, where we have the combination of all of the different ideas that we've used so far. So we put together image styles for these content types. They're a custom content type that editor users can change. They use views to display them, and all of the different features that we've talked about, layout blocks to place them on this page. And at the end result is you get a beautiful looking recipe site like this. So that is sort of a combination of all the ideas. I'd love to talk with you a lot more. I wish we had 3 or 4 days so that we could keep speaking about all of these ideas, because there are so many more things that Drupal can do. But I think this is a powerful foundation for you to work with and to think about as you're moving forward, and to continue to work as a local community to learn more about Drupal and more about what Drupal can do. So Frank, I'll hand it to you to translate, and then I will say, after that, I will say goodbye. Thank you, Steve. Alors, il dit, on aurait pu continuer à parler beaucoup de ça, mais on sait que le temps est limité. Mais il nous dit aussi de continuer localement à former les gens, à aider les gens à continuer dans cette formation. Parce que vu c'est un outil puissant, on fait plein de choses avec, et on aura la chance de continuer dans les autres formations à venir. Mais c'est ce qu'il peut dire comme résumé, comme démonstration qu'il a fait avec cet outil-là. Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse juste finir cette partie de ce que nous sommes en train de faire, la formation, on affiche un menu et puis on laisse comme ça. Alors, comme tous ceux qui sont ici, on va clôturer après par, tout le monde va aller sur le site de Drupal.org et va créer son compte Drupal. On va finir par ça. Quand il va finir sa présentation, on va finir par ça. Et ensuite, on va faire la photo de fin. Donc, j'invite tout le monde à faire l'effort. On va rester jusqu'à la fin. Et bon, ça dans quelques minutes, on va se libérer. Et comme le groupe est créé, ceux qui voudront suivre vont se signaler. Et ceux qui voudront des attestations peuvent s'inscrire auprès de Bazongo. Elle pourra prendre vos noms. On a dit ça fait 500 francs juste pour les imprimeurs et les signatures, parce que ça prend du temps quand même. Et on pourra vous livrer des attestations de formation par rapport à ça. Mais pour le moment, View, Tim nous a introduit sur la notion de View. On a vu la notion de type de contenu, de blog. On a essayé de faire juste quelques exemples. C'est pour vous montrer la souplesse et jusqu'à quel point cet outil est intéressant. Quand tu commences Drupal, moi, au début, quand je commençais à travailler comme ça, je peux travailler jusqu'à 1h du matin avant de me rendre compte qu'il est 1h du matin. Souvent, j'oublie de manger. Oui, donc j'espère qu'il y aura des gens qui vont me battre. Et c'est mon souhait. How do you can introduce, you can continue and to finalize? I think. Thank you. Thank you very much. So, I just wanted to say at the end of this conference that it was a great pleasure to be here working with you. Thank you very much for inviting me to speak at this event. I'm just so grateful to be here. I'm so grateful to work with you all. I really believe that there's a powerful digital future in Burkina Faso and a powerful digital future in Africa.
and that you are the next generation of developers for Drupal that will move us forward. So, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à organisateurs et aux participants. A round of applause for all of you. Thank you so much. Thank you for all of your help. I really appreciate it. Cheers. Thank you. Thank you. And hope to see you at Portland. And Yes. yes, maybe I will be there. Hopefully, I will see you again very, very soon. Cheers and goodbye, everyone. Thank you very much. See you. Merci, team. Bye. On peut applaudir on peut applaudir. Okay. Il est toujours en ligne, il a déconnecté. Il a déconnecté. Laisse-moi un message pour inclure. On va créer des comptes utilisateurs sur Drupal. S'il peut valider pour nous, quoi. Voilà. En fait, vous voyez, ce monsieur que vous voyez, quand on fait une modification dans Drupal, si lui ne décide pas que c'est bon, ça ne passe pas. Donc, ceux qui créent le logiciel, c'est plus comme ça, c'est eux qui sont là pour vous faire la démo. Le temps est bref, on va tout voir. Mais c'est un outil hyper puissant. Il dit, il est très content d'être avec nous et qu'il espère qu'on va continuer à faire. L'année prochaine, il y aura le Drupal Camp. Mais moi, je souhaiterais que le Drupal Camp prochain, que tous ceux qui sont dans cette salle soient des superviseurs. C'est mon souhait. C'est-à-dire qu'on va organiser un camp immense où tout ce qui est là, c'est vous qui serez les superviseurs. Ça suppose que vous allez suivre les formations que nous faisons en local. Alors, on va faire quelque chose rapidement avant de se quitter. OK? Vous stoppez tout ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ne vous en faites pas. Tout ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est bon. Il y en a qui pleurent une semaine ne peut pas arriver là où on a fait. Tout le monde va afficher le site drupal.org. Affichez tous le site drupal.org. Je veux tous les superviseurs debout et suivre les gens pour la création des comptes. Tout le monde doit afficher le site drupal.org. Si c'est bon, il faut laisser ce que vous faites actuellement et vous faites ça, après vous allez continuer. Vous faites dans un nouvel onglet, vous faites de votre navigateur drupal.org. Si c'est affiché, vous me dites par applaudissement, je vais savoir. Est-ce que tout le monde a affiché le site? Drupal.org, tout le monde. Il faut stopper ce qu'on fait, une minute sur le fait, suivez-moi pour qu'on puisse finir. Si on va prolonger, les gens vont enchaîner et les gens seront fatigués. On va finir rapidement ça. Et sachez qu'on ne vous lâche pas, on va vous suivre, même individuellement. Même la nuit, à minuit, si tu envoies un message, on vous répond. Même si c'est à 1h du matin, tu dis, moi, je suis en train de travailler, il y a ça. Si quelqu'un ne dort pas, la personne te répondra, vous pouvez faire les tests, il n'y a même pas de problème. C'est ça la communauté. Même moi, si vous me voyez là, on contacte WhatsApp, prenez-le, c'est libre. 70, 27, 27, 37. 70, 27, 27, 37. Sur la masse à ligne. Vous pouvez m'appeler jusqu'à 1h du matin, 2h. Tant que je ne dors pas, je décroche. Je n'ai pas de problème. 70, 27, 27, 37. C'est mon numéro WhatsApp. Alors, tout le monde affiche le site drupal.org. Si c'est bon, par applaudissement, je vais voir. Très bien. Alors, vous allez voir que là, sur la barre, il y a la tête d'un monsieur dans un cercle. À droite. C'est le user. Allez sur le site, tout le monde voit. Si vous tapez sur ça, il y a le lien qui peut le voir. Voilà, il faut créer le compte. Créer le compte. Voilà, quand ça va s'afficher, vous allez voir, si tout le monde a pu afficher le formulaire qui est par applaudissement, je vais voir avant de continuer. Très bien. Alors, et user, ça c'est votre compte Drupal. Prenez le soin de vous choisir un pseudonyme. Vous prenez, c'est le pseudonyme que vous voulez. Mettez un pseudonyme en minuscule de préférence sans espace. Mais si vous voulez faire des espaces, vous utilisez les traits du 8. Tiret de 8. Par exemple, si je fais Soulama, Salif, je fais Soulama, tiret de 8. Voilà. C'est bon de compiler votre nom et votre prénom pour faire un pseudonyme. Si quelqu'un dans le quartier, on t'a surnommé quelque chose, tu peux utiliser ça aussi. Vous
choisissez un pseudonyme. Si vous utilisez un pseudonyme, mettez votre mail Gmail, ce sont les comptes Gmail, mettez votre adresse mail dans la partie email. Si ce n'est pas Gmail, ce n'est pas grave. Mettez ce que vous avez comme email. J'espère que tout le monde a un email. Mettez votre email. C'est ça. Vous mettez votre email. Ensuite, vous configurez votre email. Les superviseurs, vérifiez que les gens arrivent à voir que tout le monde a pu faire. Vous configurez votre email. Dans votre username, là, vous choisissez un pseudonyme en fait. Pour que, même si après 10 ça existe, tu peux mettre des chiffres devant ou bien changer. Votre email, vous configurez votre email. Vous choisissez un mot de passe, s'il vous plaît, ne faites pas.